Hi everyone, welcome to my channel. Today topic is 10th class biology, first chapter nutrition. ఈ chapter కి సంబంధించి question and answers అనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాం. Next question number 11, mention the names of glands and organs which helps in digestion. Digestion లో helpful గా ఉండే glands and organs ని మెన్షన్ చేయమంటుండు. Answer, the names of glands and organs which helps in digestion are salivary glands, gastric glands, liver, pancreas, intestine glands. Question number 12. How is the small intestine designed to assimilate the food? Explain. Answer. In the digestive system, the food is entered into mouth and passes to stomach, and from stomach it passes to small intestine, and from stomach it passes to small intestine. మనకి ఫుడ్ అనేది ఫస్ట్ మౌత్ నుంచి స్టమక్లోకి వెళ్తుంది, స్టమక్ నుంచి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లోకి వెళ్తుంది. The pyloric splinter muscles is the ring-like muscles which is relaxed to open the passage into the small intestine. It regulates the opening of passages such that only small quantities of food material enters into small intestine at a time. Intestine is the largest part of alimentary canal. మనకి alimentary canal లో లార్జెస్ట్ పార్ట్ ఏది అంటే స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. ఈ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్కి ఫుడ్ ఎలా ఎంటర్ అవుతుంది? పైలోరిక్ స్ప్లింటర్ మస్కల్స్ ద్వారా ఎంటర్ అవుతుంది. అది ఏం చేస్తుంది? ఫుడ్ని కొంత లోపలికి వెళ్ళేలాగా ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ అవుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్, డ్యూడోనమ్ ఈజ్ ద ప్రాక్సిమల్ పార్ట్ ఆఫ్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. ఇట్ ఈస్ ద సైట్ ఆఫ్ డైజెషన్ ఆఫ్ ఫ్యాట్స్, proteins and carbohydrates by the action of secretion of liver. Bile is used secreted by liver convert fat into a small globules. This process is called emulsifications. Pancreas secretes juice contain enzyme like trypsin. It carry the process of digestion of protein and lipase for fat. Wall of small intestine secretes intestinal juice which is useful to break down the protein into small molecule salts. The food are assimilate in the small intestine. మనము ఆహారం తీసుకున్న తర్వాత అది మన బాడీ ఎలా అబ్సర్వ్ చేసుకోవాలి, అదేవిధంగా స్టమక్ నుంచి ఫుడ్ ఎలా తీసుకోవాలి దానికి అనుగుణంగా ఈ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ అనేది క్రియేట్ చేయబడి ఉంది. నెక్స్ట్ 13th క్వశ్చన్, హౌ ఆర్ ఫ్యాట్స్ డైజెస్టెడ్? వేర్ డు దే గెట్ డైజెస్టెడ్? ఫ్యాట్స్ అనేది ఏ విధంగా డైజెస్ట్ అవుతాయి, అవి ఎక్కడ డైజెస్ట్ అవుతాయి? ఆన్సర్, ద స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ డైజెషన్ స్టార్టెడ్ ఇన్ మౌత్ పార్ట్ అండ్ ఫర్దర్ ఇంటూ ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. మనకి ఫ్యాట్స్ అనేవి 2 ప్లేసెస్లో డైజెస్ట్ అవుతాయి. ఒకటి వచ్చేసేసి మౌత్లో కొంతవరకు డైజెస్ట్ అవుతుంది. అదేవిధంగా మిగిలింది ఏదైతే ఉందో అది స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో అవుతుంది. Bile is the juice secreted by liver convert fat to the small globules called emulsification. Lipase also responsible for the breakdown of fats into fatty acid. Finally, fats are digested into small intestine and a nutrient also absorbed in small intestine. మనకి కొద్ది మొత్తంలో ఫ్యాట్ అయితే మన మౌత్ పార్ట్లోనే డైజెస్ట్ అవుతుంది. తర్వాత బైల్ జ్యూస్ సహాయంతో అది మనకి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో మిగతాది బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది. ఆ బ్రేక్ డౌన్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ స్మాల్ ఇంటెస్టైనే ఆ ఫ్యాట్స్ అనేది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 14, వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ సలైవా ఇన్ ద డైజెషన్ ఆఫ్ ఫుడ్? ఫుడ్ డైజెస్ట్ అవడంలో సలైవా యొక్క రోల్ ఏంటి? ద సలైవా ప్లే వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ద డైజెషన్ ఆఫ్ ఫుడ్. In the process of mastication, crushed food mixed with saliva to make it wet and slippery called bolus. మనకి నోట్లోనే ఫుడ్ అనేది ఒక స్లిప్పరీ మోడ్లోకి వెళ్తుంది, దాన్ని మనం బోలస్ అంటాము. అది ఎందుకు అవుతుంది అలా అంటే సలైవా అనేది మిక్స్ అవుతుంది. క్రష్డ్ ఫుడ్ మిక్స్ విత్ సలైవా టు మేక్ ఇట్ వెట్ అండ్ స్లిప్పరీ విచ్ మేక్ ఫుడ్ ఈజీ టు మూవ్ ఇన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. These soft food are mixed with saliva and passes through esophagus easily. Saliva is secreted by 3 parts of salivary glands present in the mouth which contain an enzyme called amylase. దాన్నే మనం టైలిన్ కూడా అంటాం, which is responsible for breakdown of carbohydrates into the maltose. సో ఇక్కడ సలైవా అనేది ముఖ్యంగా కార్బోహైడ్రేట్స్ని బ్రేక్ డౌన్ చేయడానికి, అలా బ్రేక్ డౌన్ చేసేసి మాల్టోజ్గా చేంజ్ చేయడానికి, అదేవిధంగా మనకి నోట్లో ఉన్న ఫుడ్ బోలస్ అంటున్నాము, నోట్లో మిక్స్ అయిన ఫుడ్ని బోలస్ అంటున్నాము. అది బోలస్గా మారినప్పుడు ఏమవుతుందంటే కొంచెం స్లిప్పరీ మోడ్లోకి వెళ్తుంది. ఎందుకు అంటే మనకి ఓసోఫోగస్లో అది మెల్లగా స్టమక్లోకి వెళ్ళడానికి యూస్ఫుల్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ సలైవా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 15, వాట్ విల్ హ్యాపెన్ టు ప్రోటీన్ డైజెషన్ యాజ్ ద మీడియం ఆఫ్ ఇంటెస్టైన్ ఈజ్ గ్రాడ్యువల్లీ రెండెడ్ ఆల్కలైన్? ద ఫుడ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద స్టమక్ టు ఇంటెస్టైన్ ఈజ్ యాసిడిక్ ఇన్ నేచర్. ఆ ఫుడ్ అనేది స్టమక్లోంచి ఇంటెస్టైన్లోకి వెళ్ళినప్పుడే అది ఒక యాసిడిక్ నేచర్లో ఉంటుంది.
The small intestine received secretion of liver and pancreas. మళ్ళీ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఫుడ్తో పాటు ఇంకేం తీసుకుంటుంది, లివర్ అండ్ ప్యాంక్రియాస్ జ్యూసెస్ని తీసుకుంటుంది. దిస్ బాయిల్ అండ్ ప్యాంక్రియాస్ జ్యూసెస్ రెండర్ ద ఇంటెస్టినల్ కండిషన్ ఆఫ్ ద ఇంటెస్టైన్ గ్రాడ్యువల్లీ టు బేసిక్ ఆర్ ఆల్కలైన్. దీనివల్ల ఫుడ్ అనేది ఆల్కలైన్ మోడ్లో ఉంటుంది. జ్యూస్ సీక్రెటెడ్ బై ప్యాంక్రియాస్ కంటైన్ ఎంజైమ్ లైక్ ట్రిప్సిన్ for carrying the process of digestion of protein. That's why if the medium of intestine rendered alkaline, digestion of protein takes place. What is the role of raw gauges in the alimentary tract? Alimentary tract lo raw gauge yokka role enti? Raw gauges are the fibers of either carbohydrates or proteins. They keep a person healthy by keeping the intestine working and moving other food quickly through the alimentary canal. It avoids constipation and to get rid of undigested food. It plays an important role in the retaining of water in the body. It helps in easy digestion. Question number 17. What is the malnutrition? Explain few nutritional deficiency diseases. Malnutrition ante enti? Answer. The malnutrition is defined as eating of food that does not have one or more than nutrients in required amount is called యాజ్ మాల్న్యూట్రిషన్. మనకు కావాల్సిన న్యూట్రియంట్స్ అనేది సమపాలలో లేని వాటిని మనం మాల్న్యూట్రిషన్ అంటున్నాం. దీనివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే పూర్ హెల్త్, విల్ఫుల్ స్టార్వేషన్, ల్యాక్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ ఆఫ్ న్యూట్రిషనల్ హ్యాబిట్స్, సోషియో ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ ఆల్ ద రీజన్స్ ఫర్ malnutrition. Due to the malnutrition, there is a deficiency diseases in our country. Few are described below. First one, kwashiorkor. This is due to the protein deficiency in diet. Body parts became swollen due to the accumulation of water in the intercellular spaces. Very poor muscle development, swollen legs, fluffy face, difficult to eat, diarrhea, dry skin are the symptoms of these diseases. Second one, marasmus. This is due to the deficiency of both protein and calories. Generally, this disease occurs when there is an immediate second pregnancy or repeated childbirths. Lean and weak, swelling limbs, less development muscles, dry skin, diarrhea, etc. are the symptoms of this disease. Next, obesity. This is due to overeating and excess of energy intake. It is a big health hazard. Obese children, when grow, they will be target of many diseases like diabetes, cardiovascular, renal, gallbladder problems. Next, question number 18. How do fungi and bacteria obtain their nourishment? ఫంగి అండ్ బ్యాక్టీరియా వాటి యొక్క న్యూట్రిషన్స్ అనేది ఏ విధంగా అబ్టైన్ చేస్తాయి? ఆన్సర్. ఫంగస్ అబ్టైన్ దేర్ న్యూరిష్మెంట్ బై బ్రేక్ డౌన్ ఫుడ్ మెటీరియల్ అవుట్ సైడ్ ద బాడీ అండ్ దెన్ అబ్సార్బ్ ఇట్. ఫంగస్ అనేది ఏం చేస్తుంది, వాటికి కావాల్సిన ఫుడ్ మెటీరియల్ని బ్రేక్ డౌన్ చేస్తుంది ఎక్కడ, బాడీకి అవుట్ సైడ్లో, దాని తర్వాత అబ్సార్బ్ చేస్తుంది. దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే మష్రూమ్స్. నెక్స్ట్, దీస్ ఆర్గానిజమ్స్ అబ్టైన్ దేర్ న్యూట్రియంట్ ఫ్రమ్ డెత్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ కాల్డ్ యాజ్ సాప్రోఫైట్. సో సాప్రోఫైట్స్ అని అంటాము. అవి ఏం చేస్తాయి అంటే ఏదైనా ఒక యానిమల్ కానీ ఇంకేదైనా చనిపోయిన తర్వాత వాటి మీద ఆధారపడే వాటిని మనము సాప్రోఫైట్స్ అంటాం. ఇంకా అదర్ సమ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ ఫంగి అబ్సర్బ్స్ న్యూట్రియంట్ ఫ్రమ్ లివింగ్ ప్లాంట్ కాల్డ్ పారాసైట్. సో అంటే బ్రతికున్న జీవులపైన ఆధారపడి బ్రతికే జీవుల్ని మనం ఏమంటాము, పారాసైట్స్ అంటాము. వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే ఫంగల్ డిసీజెస్ ఇన్ ప్లాంట్స్లో ఫంగల్ డిసీజెస్ ఎందుకు వస్తాయంటే వాటిపైన సమ్ ఫంగస్ కానీ లేదా బ్యాక్టీరియా కానీ డిపెండ్ అయ్యి ఆల్రెడీ జీవిస్తుంది అనమాట. సమ్ ఆర్గానిజమ్స్ లైక్ అమీబా అబ్టైన్ దేర్ ఫుడ్ న్యూట్రియంట్ బై యూజింగ్ టెంపరరీ ఫింగర్స్ లైక్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ సెల్ సర్ఫేస్ విచ్ ఈజ్ అటాచ్డ్ టు ద ఫుడ్ పార్టికల్ ఫార్మింగ్ ఫుడ్ vacuoles. This food is break down and the diffused into cytoplasm, the undigested food material excreted out of the body. సో అమీబా ఏం చేస్తుంది, ఫుడ్ అనేది టెంపరీ ఫింగర్ లైక్ ఎక్స్టెన్షన్స్ ద్వారా తీసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 19. If we keep an increasing carbon dioxide concentration in air, what will happen to the rate of photosynthesis? Answer. If we keep on increasing carbon dioxide concentration in air, then the rate of photosynthesis increases. Because in the concentration of carbon dioxide in the atmosphere increase, then the more carbon dioxide is absorbed by plant
to the stomatal opening, and if plant get the more amount of water and nutrient, then suddenly it increase in photosynthesis rate, and at a certain carbon dioxide concentration the rate of photosynthesis stays constant. Next, question number 20. What happens if the rate of respiration is more than the rate of photosynthesis in plant? Photosynthesis కంటే కూడా respiration rate అనేది ఎక్కువగా ఉంటే plants లో ఏమవుతుంది? Answer: if the rate of respiration is higher than the rate of photosynthesis, there is more consumption of oxygen. Oxygen అనేది ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది. It means more energy spent than the amount of energy produced in the plant by photosynthesis. ఫోటోసింథసిస్లో ప్రొడ్యూస్ అయిన ఎనర్జీ కంటే కూడా ఇంకా ఎక్కువ ఎనర్జీని అది స్పెండ్ చేస్తుంది. ఇట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ప్లాంట్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ద స్టార్వేషన్ అండ్ ఫైనలీ డెత్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే స్టార్వేషన్ అనేది ఏర్పడి ఫైనల్గా ఆ ప్లాంట్ అనేది డెడ్ అవుతుంది. వై? బికాస్ రెస్పిరేషన్ ఈజ్ ఏ క్యాటబోలిక్ ప్రాసెస్ అండ్ photosynthesis is anabolic process. In catabolic process, bigger molecules are break down into smaller molecules like the glucose molecule into water and carbon dioxide as the respiration. In anabolic process like photosynthesis, simple molecules like carbon dioxide and water are converted into complex carbohydrate molecules. Both constructive and destructive process must occur in plant for its normal growth. అయితే జనరల్గా ఇది జరుగుతుంది, కానీ if respiration overtakes photosynthesis in plant, it is starved off from the supply of food and thereby it gets etiolated and finally it leads to death of the plant.